I think we can start now. Bismillahirrahmanirrahim. So this is a free course, free online certificate course. It is done by me. I will be a lecturer throughout the course. The course will be done in English as well as Tamil. I hope you can hear me clearly. நான் சொல்றது தெளிவா கேக்குதுன்னு நான் நினைக்கிறேன். விளங்காத ஆட்கள் வாய்ஸ் கிளியர் இல்லைன்னு நினைக்கிறார்கள் ப்ளீஸ் chat box ல போடுங்க கேக்குது இல்லைன்னு so I can do something for that. Right? Please make sure that your internet connection is in very stable and you have the notes ready. You have the writing materials ready to take notes whenever it is necessary. So I will be a lecturer. I have completed my degree in psychology and counseling, and I do online counseling as well as I teach English as well. So today our course is about psychology, in which you will be learning about psychology and நீங்க ஒரு career on the psychology pursue பண்றதுக்கு மாதிரி ஒருத்தரா உங்களுக்கு அது do you have the capability, are you interested in psychology, you will be able to understand while learning everything about it. So this course will serve as a foundation. It will foundational serve பண்ண more inshallah future courses, right? So this will be such a course. And one important thing is at the end of the course, you will be provided with a certificate, obviously. However, it will not be a participant certificate. Participation certificate என்றது ஒரு கோர்ஸ் வந்து நாங்க படிச்ச போறோம், ரைட்? நாங்க அதுக்கு போறோம், எங்களுக்கு கிடைக்கிற சர்டிபிகேட்டுக்கு நாங்க சொல்லுவோம் பார்ட்டிசிபேட் சர்டிபிகேட். வெறும் அவங்க சொல்றத கேட்டுக்கொண்டு படிச்சு எடுக்கிறது. However, this is not a participant certificate. This will be an achievement certificate. Achievement certificate என்றா நான் படிச்சு தரது நீங்க படிச்சு அந்த கோர்ஸ் முடிஞ்ச போறோம் எக்ஸாம் ஒன்று எழுதும். எக்ஸாம் ஒன்று எழுதின போறோம் தான் உங்களுக்கு வந்து சர்டிபிகேட் ப்ரொவைட் ஆகும், கிரேடட் ஆகும். ஸோ கிரெடிட், மெரிட், டிஸ்டிங்ஷன் அப்படி உங்களுக்கு கிரேட் ஒன்று வரும். ஸோ ஃபார் அன் எக்ஸாம்பிள் ஹனான் ஒரு கேர்ள் வந்து இந்த எல்லா ஹை ஸ்கோர் எடுத்திக்கிறா. ஸோ ஷி வில் பி கிவன் தி சர்டிபிகேட் ஆஃப் டிஸ்டிங்ஷன் கிரேட்ல கிடைக்கும். Right? So it will be a very worthwhile. However, don't think it like exam on custom it won't be easy. As long as you listen to me and take notes and do the exercises necessary, I think this course will be easy peasy, right? Okay, so without further delay, let's go to the module itself. Okay, Shifara, can you share the module in the main group, psychology and counseling group? Please share it. Okay, so the course will be online. The course code is over here. And yes, so without further delay, let's start it. The module will be in English. However, I will be providing you the terms that are necessary, right? I will be providing you the terms that are necessary in Tamil with the meaning. Please make note of it, right? So the first and foremost, we are learning about psychology. Psychology patti padikkiram. Psychology and right? Very important. Means that psychology is the scientific study of the mind and behavior. What is that supposed to mean? As that, right? We learn about the mind, we learn about the behavior, and we study it and we predict it. Naanga predict panna paakare, right? Indha mai behavior ullotha indha mai nadandu koluvanga, right? So for an example, if a person has paranoid personality, paranoid andre எல்லாத்தையும் சந்தேகப்பட்டுக்கொண்டு ஒருத்தரும் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸே இல்ல அவங்களோட சீக்ரெட்ஸ், எங்களுக்கும் சீக்ரெட்டுக்கு நாங்க மத்தவங்களுக்கு ஷேர் பண்றது தானே. சில சீக்ரெட் எல்லாத்தையும் ஷேர் பண்ணாதுக்கு ஒரு அளவு நாங்க ஷேர் பண்றோம், ரைட்? ஸோ ஒன்னும் ஷேர் சொட்டு கூட நம்பிக்கை இல்லை மத்தவங்கள, ஒரு ஃப்ரெண்டாவது இல்ல. எந்த நேரம் ஹஸ்பண்ட் இல்லாட்டி ஹஸ்பண்ட் வைஃபை சந்தேகப்பட்டு paranoid personality and wife husband wife சந்தேகப்பட்டு it goes on vice versa. Anyway, so paranoid personality கிட்டனா எங்களுக்கு சொல்லுமா இவங்க இந்த வேலை செய்யறேனா and எங்களுக்கு எப்படி எடுக்கணும், how we can predict their future behavior, right? So psychology is such a science where we study, நாங்க study பண்றோம் behavior. At the same time we can predict இப்படி ஒருத்தர் இருந்தேன்னா future living இந்த மாதிரி செய்வாங்க, இப்படி நடத்துறது நிப்பாட்டணும் நாங்க ட்ரீட்மெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றோம், right? It's all about the mind and the behavior. So the word psychology comes from the word from Greek. It is divided into two, psyche and logos. Psyche means life and mind, and logos means study. So study of mind. Very easy.
The psychologists approach their study in an orderly and systematic way in order to obtain objective evidence via scientific method. So what is that supposed to mean? I hope you can understand me clearly. Am I going too fast? If I'm going, No, ma'am. yeah, Shahima Imran is saying Tamil as well. I'm so sorry. I didn't explain Tamil as well. Let me just rephrase it in that case. So in this sentence, the second sentence, the psychologists approach their studies. Psychology vanduma philosophy and science தான் வருது. Philosophy and படிப்பிலிருந்து தான் வருது, right? However, philosophy ல மிச்சம் theories தான் இருக்குது, right? Psychology நாங்க consider பண்ற science உண்டாக. I'm not quite sure about the Tamil word for science. However, I think you are very aware of it. So, psychology and science and நாங்க சொல்றேன்னா நாங்க சொல்லுவோமே ஒரு விஷயத்தை நாங்க தியரி ஒன்று சொல்லுவோம். For an example, ஒரு psychologist நினைக்கிறாங்க காஃபி என்றது மெமரியை கூட்டும், ரைட்? காஃபி என்றது சும்மா ஒரு psychologist நினைக்கிறாங்க காஃபி நிறைய குடிச்சா 500 ml ஒரு நாளே குடிச்சீங்கன்னா உங்களோட மெமரி பவர் பூஸ்ட் ஆகும்னு ஒரு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றேன். அப்ப மத்த சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்றேன் அப்படியா நல்ல எல்லாரும் காஃபி குடிக்க தொடங்குறியா? இல்லை, that won't happen, that cannot happen, that is not possible, right? அப்ப என்ன செய்யணும்? We have to prove it. நாங்க prove பண்ணணும். How do we prove it? We use the scientific method. Scientific method எப்படி prove பண்றேன்? minimum theory on prove பண்றதுக்கு minimum, right? 100 1000 ஆட்கள் இருந்தாலும் பரவாயில்ல. நாங்க 100 பேர் 100 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எடுத்து ஹெல்தி பாடி நல்ல ஹெல்தியான 100 பேர் எடுத்து அவங்களுக்கு 500 ml காஃபி கொடுத்து ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு குடிக்க முந்தைய அவங்க எக்ஸாம் ஒன்ல எவ்வளவு நல்லா எழுதுறாங்க மெமரி பவர் அவங்க டெஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் காஃபி குடிச்சு ஒரு 2 வீக்ஸ்க்கு அப்புறம் அவங்களோட மெமரி பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகுதா இல்லையான்னு பார்ப்போம். So this is why we call it a science. In the philosophy, that doesn't happen. We don't test it out, right? In the science, however, we test things out. We see now passing evidence memory power illaya. We test it. So this is the reason we call psychology as a science. I hope you understood, right? Was my voice clear? Did you all understand that part? Can we move on to the next session? Next part. Yeah. So please, everyone is typing direct messages. I would really prefer if you can send it in the group play. Direct messages right? Okay. The psychologists study overt and the covert behavior, right? Overt behavior and another. Yes, overt behavior means observable behavior. For an example, now chocolate the child likes the chocolate, so I can obviously say that person likes the chocolate. So however, what happens I don't really know whether the child really likes the chocolate. Right? I really don't know if the child really likes chocolate. So that is the covert, right? In the நேரம் chocolate கொடுக்க சிரிக்கிறாவா இல்லாட்டி அவருக்கு இந்த நேரம் வீட்ல நிறைய சாக்லேட் சிரிக்குதா, it's nothing for the child. So that happy about receiving chocolate. So that is about the covert mental processes, private. உண்மைக்கு மனசுல நினைக்குதுன்னு அதையும் ஸ்டடி பண்ணணும். உண்மைக்கு obviously psychologistக்கு எங்களுக்கு thoughts read பண்ணல. We can't read thoughts. However, we can read the behavior better than others. மத்தவங்களுக்கு விட நல்ல எங்களுக்கு மத்த பப்ளிக் அப்படின்னா நாங்க ஸ்டடி பண்ற டார்கெட் எங்களுக்கு பிஹேவியர் மென்டல் ப்ராசஸையும் அவனோட பிஹேவியர் ப்ரெடிக்டிங் எங்களுக்கு நல்ல we can study and we can understand because for the whole study itself, it's about understanding of human behavior, right? So covert and private mental processes. Yeah, simple. Another example could be me giving homework for a child. Now or a student and homework கொடுத்துட்டு ஒரு சொல்லுவோமே ஒரு copywriting first page கிட்ட கொடுத்தேன். சரி, அப்ப அந்த பிள்ளை என்ன செய்யணும்? சரி தலையாட்டம் தானே டீச்சர் இருந்தா ஹோம்ஒர்க் கொடுத்தாங்கன்னா அப்ப ஹோம்ஒர்க் கொடுத்து புள்ள சரியான தலையாட்டம், ரைட்? உண்மைக்கு வெளியால சிரிச்சு கொண்டு எடுத்ததுக்கு but inside the brain, inside the mind, the child will be cursing me out, will be
scolding me, and why is the teacher doing like this? What did I do for her? Like that, maybe he or she, the student, will be obviously scolding me. So that is the covert process. Yeah. So some teachers, even though they know this, yeah, they just get insensitive about it. So we shouldn't be like that for the students' pain. No, I'm not a teacher. I will give you much homework. Don't worry. Right. So we have types of psychologists. Types of psychologists is very important. Um, Psychology is such a science, mashallah, that it is very developing so far, and we have so many branches like Islamic psychology developed கொண்டு வருது. அதுல நாங்க பார்க்கணும் ஒரு விஷயம் தான் டேபு ஆக்கி கொள்ளப்படாது. Even now sometimes I'm not, even in Sri Lanka at the moment, if someone is said to be going to counseling, people take it in a negative aspect, right? யாராவது counseling போறேன்னு இருக்கு, அது எப்பவும் negative aspectல மிச்சம் ஆட்கள் எடுக்கிறேன், most of the people. அப்படி எடுக்கப்படாது. ஒருத்தர் கவுன்சிலிங் போறேன், இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் என்னை எடுப்போமே, இப்போ நான் 2-3 நாளா இப்போ சோமில்லாம இந்த 2 விஷயம் பண்ணல, மென்டலி டவுன் ஆயிப்பேன். Counseling is a luxury, right? If I think I can go to a counselor and tell my body is aching, I was feeling so sad these days because I was not able to go to work, and நான் complain பண்ணி கொண்டிருக்க போகலாம். அப்ப நீங்க நினைப்பீங்க இதை உங்களோட உமா அப்பா கிட்டே சொல்லி இருக்காங்க. Yeah, obviously உங்களுக்கு சொல்லணும். However, the counselor is a special person. He or she will not he or she, whoever is speaking in the middle of the session, please mute yourself. All right. Counselor is a special person, right? He or she will guard your secret. That is the duty of the counselor. However, if the person is not guarding your secrets and not providing your unconditional support, then that person is not a good counselor. Make sure note of that, right? So, yeah, let's go for the types of psychologists directly. Number one, we have cognitive psychologists. Cognitive psychologists and இவங்க வந்து மிச்சம் இந்த கவுன்சிலிங்கும் தெரப்பியும் செய்யறது இல்லை, இவங்க ரீசர்ச் பண்றாங்க, டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜிஸ்ட் மாதிரி. ஸோ இவங்க என்னத்தை ரீசர்ச் பண்றீங்கன்னா மெமரி, ரைட்? மெமரி அண்ட் ஹவு இன்ஃபர்மேஷன் பெர்சீவ் பண்றேன். லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள், சின்ன பிள்ளை ஒன்றுக்கு எவ்வளவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குது, ரைட்? அந்த பிள்ளைக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு மாதிரி என்னென்ன சாய்ஸ் நல்லாம், இல்லாட்டி என்ன புக்ஸ் எழுதணும், என்ன மாதிரி சென்சரி ரிசெப்டர்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்தா நல்லாம, டைப் ஆஃப் இன்ஃபர்மேஷன் இந்த மாதிரி பிள்ளைய கொடுக்கணும். காக்னிட்டிவ் சைக்காலஜி அவங்க அந்த சைக்காலஜிஸ்ட் அதுவரை தான் பார்ப்பாங்க, ரைட்? ரீசர்ச் மிச்சம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் அப்படித்தான். ஆனால் டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட் கொஞ்சம் கூட எப்படின்னா, there is a field called gerontology and இருக்குது சைக்காலஜில. Gerontology and old age, right? It's a beautiful psychology. நான் மிச்சம் ஆசையான ஒரு field, psychology field and gerontology. In a very important, right? Everyone has to die, right? Me, I will die one day. All of us will die, right? We have to return to God anyway. So gerontology and old age பத்தி படிக்கிறேன். வயசான காலத்துல மனுஷருக்கு என்னென்ன செய்யணும், ரைட்? அவங்க அந்த ஏஜ்ல இருக்கிற ஆட்கள் எப்படி சொசைட்டிக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும், அந்த பத்தி படிக்கிறது தான் gerontology. அதுல தான் ரீசர்ச் பண்றேன், அதை தான் டெவலப் பண்றேன். டெவலப்மெண்டல் சைக்காலஜிஸ்ட் அவங்க தான் செய்வாங்க. அதுல ஒரு வார கான்செப்ட் தான் வெரி இன்ட்ரெஸ்டிங். ப்ளீஸ் லிசன். ஓல்ட் ஏஜ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் 60 தாண்டினஸ் இருக்கு, கிராண்ட் சில்ட்ரன் கண்டஸ் இருக்கு, ஒரு 60-65 ஆவினஸ் இருக்கு. யூ ஷுட் ஸ்டார்ட் டு கண்ட்ரிபியூட் டு தி சொசைட்டி. நீங்க 65 age, 60-65 age கண்டஸ் இருக்கு. when you see the grandchildren, நீங்க சொசைட்டிக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ண தொடங்கணும். What happens when you contribute to society is you feel purposeful. Your life meaningful now. நீங்க ஹெல்தியா ஆகுறீங்க, mentally, physically as well, right? Because you are helping others, your body gets better, right? நீங்க opposite ஆன இருந்து கொண்டீங்கன்னா உங்களோட உடம்புக்கு சரியில்லாம, mentally as well as physically, right? So developmental psychologists எல்லாம் ரீசர்ச் பண்ணி செய்யறாங்க தான் அவங்க. What about social psychologists? Social psychologists என்ன செய்யறேன்? Social psychologists study interpersonal and group dynamics and social science. Yeah. Before going on to this, did you guys understand the cognitive and the development psychologists? Did I go too fast? Please let me know in the comments that you understood, yes or no. Do you want me to repeat any part? No?
Okay, I guess you understood. Alhamdulillah. Yes, understood. Yeah, yeah. Rather than leaving the direct messages, it is better that you can leave. You want me to understand? You want me to teach cognitive psychologist, Ridana College, development psychologist. Developmental psychologist and lifespan for from the boom until the day we die எங்களோட லைஃப் ஸ்பேன் ஏஜ் ஆக போக்கல நாங்க வயசாக போக்கல ஒவ்வொரு வயசுலயும் நாங்க நடந்து கொள்ற மாதிரியும் எங்களோட தேவைகளும் நாங்க எப்படி சொசைட்டிக்கு கண்ட்ரிபியூட் பண்ணணும்ன்றது தான் டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜில படிக்கிறேன். அவங்க சைக்காலஜிஸ்ட் அதை தான் ரீசர்ச் பண்ணுவாங்க. விளங்கிச்சா? Did you understand? Okay, now is it all right? ஓகே, ஒவ்வொரு ஏஜ்லயும் அவங்களுக்கு என்னென்ன தேவை, அவங்க அந்த ஏஜ்ல என்ன செய்யணும், வெரி இம்பார்ட்டன்ட். யங்ஸ்டர்ஸ் அவங்க அந்த ஏஜ்ல ஆட்களுக்கு என்ன தேவை, அவங்களுக்கு ஆக்டிவிட்டி கூட தேவை, அவங்களோட ஃபோக்கஸ் வந்து ஒரு என்னையாவது ஹை அட்டென்ஷன் ஃபோக்கஸ் இதெல்லாம் கொடுக்கணும். சும்மா லேசியானது போரிங் இதுல கொடுத்து அவங்களோட அட்டென்ஷன் வச்சு கொள்ளலாம். ஓல்ட் ஏஜ் ஆட்களுக்கு அப்படி இல்லை, எத்தனையோ இது கொடுத்தா அவங்களுக்கு கஷ்டம். ஸோ இட்ஸ் டிஃப்ரெண்ட். தட் இஸ் டெவலப்மெண்ட் சைக்காலஜிஸ்ட், ரைட்? லைக் கிட்ஸ் கிட்ஸுக்கு மாதிரி ஓல்ட் ஏஜுக்கும். ஸோ சோஷியல் சைக்காலஜிஸ்ட், this is an interesting one. சரியான research நடக்குது. YouTube is filled with social psychology experiments. Okay, inshallah, I'll try to show you one at the end of the course, end of the session, inshallah. Prejudice, racism, and bullying, any type of substance abuse, all this will go under social psychology. Social psychologists இதுவரை பத்தி படிப்பாங்க, படிச்சு அதுல எப்படி இல்லாம அப்படின்னு பார்ப்பாங்க. For an example, நல்ல ஹை படிக்கலுமான புள்ளியல் குரூப் ஒன்ல அவரேஜான படிக்கலுமான புள்ளியான போட்டு சரி நடக்கும். அந்த புள்ள மத்த புள்ளிகளோட அந்த படிக்கலுமான புள்ளியோட குரூப்போட மேட்ச் ஆக தொடங்கும். ரைட்? ஆப்வியஸ்லி தார் அது who made the effect. மத்த புள்ளிகள் உரமா படிக்க போக்கல நானும் இப்படி படிக்கணும். புள்ள நேச்சுரல் எஃபெக்ட் ஒன்று வரும். ரைட்? சும்மா அந்த புள்ளைய வந்து சாரி நார்மல் அவ்வளோ குவாலிட்டி இல்லை அந்த ஸ்கூலுக்கு போய் அந்த பிள்ளைகள் எல்லாம் படிக்க இல்லாத பிள்ளைகள், மேத்ஸ்ல எல்லாம் வீக்கான பிள்ளைகள். அந்த பிள்ளைகளுக்கு கொடுத்து சீருக்கு வாட் ஹேப்பன்ஸ் தட் தே பிகம் unable to ஹனான்ற ஒரு பிள்ளை உண்டு ஆறு ஸ்கூலுக்கு போகுது. அந்த ஸ்கூல் அவ்வளவு குவாலிட்டி இல்லை. அப்ப அந்த ஸ்கூலுக்கு போன சீருக்கு அந்த பிள்ளைக்கு படிக்க எல்லாம் போகுது. ரீசனை பார்த்தோம்னா மத்த பிள்ளைகளுக்கும் படிக்க எல்லாம் என்வாயரன்மெண்ட் எஃபெக்ட் பண்ணும். மத்த பிள்ளைகள் படிக்கிறத பார்த்து நானும் படிக்கணும்ன்ற ஒரு ஃபீலிங் ஒன்று உண்டா. அதே நேரத்துல என்வாயரன்மெண்ட் சரௌண்டிங் எஃபெக்ட் ஒன்று நீக்குது. ஏன்னா அந்த மத்த பிள்ளைகள் கேட்கிற கேள்விகளால மத்த படிக்கிறேன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் இப்போ உங்களுக்கு படிச்சு கொடுத்து போகல, நீங்க ஒரு வேர்ட் கேட்குறீங்க ப்ரிஜுடிஸ் என்னதுன்னு. அப்ப அந்த கொஸ்டின் மத்த ஸ்கூல்ல பிள்ளைகள் கேட்டிக்காது. ஏன்னா ஹை கிரேட் பிள்ளைகள் படிக்காச ஊக்கமான அப்ப பை ஸ்டாண்டர்ஸ் அதை பார்த்து படிப்பாங்க. So this is very important aspect of social psychology, right? Okay, that is that. Okay, our leadership is also one of the things that they study in social psychology, and we have school psychologists. Not very famous at the moment in Sri Lanka. However, it is very common in European countries. European countries, the school psychologist is very common and very famous. However, in Sri Lanka, I don't think it is very common. School psychologists irikiranga, school counselors irikiranga, illam illa division secretary appoint panitha vechikira or school kudukonum appo adu orama and impactful aanadhu ottari illa, right? Teacher psychologist, school psychologist avendri appo effect sari mosama ena teacher on this psychology school counselor avena sirikena nadakum ரெண்டு எஃபெக்ட் ஒன்று. அவர் டீச்சராகவும் நடக்கணும், அந்த ஆள் கவுன்சிலராகவும் நடக்கணும். டீச்சர் ஒன்று போடுறோம் சார் நேரத்துக்கு இறக்கும், கவுன்சிலர் அப்படி ஆவேலாம். எந்த நேரம் சப்போர்ட்டிவ் ஃபிகர், மித்தம் இறக்கவும் இல்லை கோபம் இல்லை, இப்போ சப்போர்ட்டிவ் நியூட்ரல் ஃபிகர் உண்டு. அப்ப ரெண்டு சைடுக்கும் பவுன்ஸ் ஆகிற மாதிரியாகவும் ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கவுன்சிலர்ஸ் தான். ஃபார் மீ ஐ திங்க் மோர் தேன் கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்டுக்கு விட ஃபியூச்சரை பில்ட் பண்ற psychologist and school psychologist. பிள்ளைல ட்ரக் அபியூஸை பார்க்கலும், அவங்களை புலிங்க பார்க்கலும், பிள்ளைல ஒழுங்கா அவங்களை ஃபார்ம் பண்ணி எடுத்துக்கு ஃபியூச்சர் பிள்ளைல ஒழுங்கா எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஸ்கூல் சைக்காலஜிஸ்ட் ஆர் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட்.
அவங்க பேரண்ட்ஸ் டீல் பண்ணுவாங்க, டீச்சர்ஸ் மாதிரி டீல் பண்ணுவாங்க, படிக்க இல்லாத பிள்ளைகளுக்கு எப்படி எல்லாம் படிச்சு கொடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க. வெரி crucial, but at the moment in Sri Lanka they are very undermined group of people, that is school psychologists, right? எப்படி பிள்ளைட மெமரிஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், they know everything, so they are a very valuable group. We have forensic psychologists. It's a very interesting study, but not very interesting to work. It's horrifying. So working with forensic psychology is not very, what do you call, shall we say, in, likable. So because you have to go to the court all the time, court to go no custody based on forensic psychologists, we don't have to think of murder, rape, and the illa andha madri நடக்கிறதுக்கு விட கூட நடக்கிற சிவில் disputes, right? Custody disputes, என்ன civil court law வந்து இருக்கு, counseling பண்ணணும்னா they will direct you to the forensic psychology only, right? However, a clinical psychology can also act as a forensic psychology, right? ஒரு clinical psychologist act பண்ணலும் ஒரு forensic psychologist தான். I'll just teach you what is clinical psychology so you can understand what is a forensic psychology as well. Clinical psychologist na hospital setting la work பண்றாங்க. அவங்களுக்கு ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்ணிலும், they can work as a researcher on the work பண்ணிலும், cognitive psychologist work பண்ணிலும், ஒண்ணுமான மாதிரி work பண்ணிடும். Simply put, அவங்க ஹாஸ்பிட்டல்ல அவங்களுக்கு ஈஸியா ஒர்க் பண்ணிடும். இப்ப நான் திடீரென்று ஒரு சைல்டு வந்து சூசைட் அட்டெம்ப்ட் பண்ணுது, அப்ப நீங்க எங்க எடுத்துக்கொண்டு போறேன், ஃபர்ஸ்ட் எமர்ஜென்சிக்காக போயிட்டு எல்லாம் கொடுத்துட்டு உடனே அவங்க போடுவாங்க கவுன்சிலிங் பிள்ளைக்கு, ரைட்? ஸோ யார்கிட்ட போடுற இந்த கிளினிக்கல் சைக்காலஜிஸ்ட் தான் தோன்றேன், ரைட்? அவங்க சூசைட் ப்ரிவென்ஷனுக்கு அடாப்ட் ஆகிக்கிற கோர்சஸ் அவங்க செஞ்சுக்கிறாங்கன்னா emergency care they will put it for the after giving the first aid for the clinical psychologist only. They will be available everywhere in the hospitals, right? So that person can become a forensic psychologist. Forensic psychologist la naanga nare aspects is very interesting as well. Forensic psychologist on the profiling, criminal profiling. Dara this kelvi pattikiriya. Criminal profiling. Profiling. There are lots of movies ellam idhula ikke. Criminal profiling. Yeah. Oru kleptomania and சொல்லுவோமே, kleptomania means களவெடுக்கிற disorder, mental health disorder. நான் சாமானியமான கண்டசிருக்கு அவங்க பணக்கார ஆட்களா இருப்பாங்க, அப்பயும் அவங்களுக்கு களவெடுக்கணும். அது they like it, they like to steal things, right? Kleptomania. இன்னொன்று இது pyromania, எல்லா mania, that is a type of mania, okay? Pyromania. அவங்களுக்கு ஆசன் தாக்குறே. Pyromania means what do you call that in Tamil? பத்த வைக்கிறேன் என்னத்தையாவது பத்த வச்சு அவங்க அதை பத்துறத பார்த்து கொண்டிருக்கிறதுக்கு அவங்க ஆசை, நெருப்பு பத்துறத பிளேசிங் அந்த ஃபயரை பாக்குறதுக்கு அவங்க ஆசை. பைரோமேனியா. நாட் verbally பத்த வைக்கிறது இல்ல. I'm not talking about that. I'm talking about literally that person will go and burn a house and then they will watch it burning, right? அவங்க literally ஒரு இடத்தை பத்த வைக்க பார்த்து கொண்டு இருப்பாங்க. Obviously it's a criminal offensive thing. How can you do something like that? But they would be very much like to do something like this. Okay, if it's a person, they will try to harm the person also. அவங்களோட மேலேயும் burn பண்ணி கொள்வாங்க. So இதெல்லாம் தார் படிக்கிற forensic psychology, இதெல்லாம் தார் deal பண்ற forensic psychology. பார்க்கிறதுக்கு கேட்கிறதுக்கு இதெல்லாம் interesting ஆയിരിக்கும். However, உங்களோட வேலை செய்யறது mentally very tiring for psychologists, right? Okay, we have next one. So what are the questions that you have? There were some doubts you had. 1 second. Please type in your doubts. Wait. Okay. I did explain the development psychology. What are the doubts you have? I'm waiting. You can type your questions. Take your time and type in your questions. Okay, before going on to the major schools of thought, I wish to show you a video as promised.
Okay, the video is still loading, so we will just go on to the note itself. Oh, so right, it's okay, that's fine. Right, so major schools of thought. Major schools developments I made point on the at funding on this. Explain again. In the Shahima, development psychology main point on the ad funding. Please explain again. Which point, darling? Development psychology. Gerontology, Patia. Are you talking about gerontology? Ida? Yes. Gerontology and the Ivana Pati Padiki. Old age people. Study about old age. Study about old age. Okay. And the study is a very interesting and then where please listen to the recording. I forgot the main point. Okay, I wanted to show you a video. Give me a second. So does clinical psychology have the capability of understanding and have expertise, knowledge, all the sci field? Yes, they do. They have the bare minimum to do so. That is to say, they have the knowledge level, right? They have the knowledge. However, if they have mastered or get a specialized degree on something, it will be much better. However, they have the basic foundation to deal with everything. Does that answer your question there? Hanna, Hamna. Does that answer you? Yeah, they do have the capability. So if you wish to become a clinical psychologist, you can work in everywhere. However, you will be paid more if you work in the hospital setting. Yeah, so let's just watch this video. This is social psychology experiment video. This is a very actually famous video. So what would happen is, I'm not going to be playing the whole video, but I'll just give you out the rough idea. When everyone gets into the lift, it will be like random strangers that just got into this lift, and one subject will be the person who is going to be studied. For an example, எனக்கு தெரியும் என்னைய ஸ்டடி பண்ண போறேன்னு நான் லிஃப்ட்டுக்கு போறேன் ஒரு மேல செகண்ட் ஃப்ளோர் மாதிரி போறதுக்கு. அப்ப எத்தனையோ ஆட்கள் உங்களுக்கு வராங்க, ஆல்ரெடி லிஃப்ட்ல கொஞ்சம் ஆட்கள் ஈக்கிறாங்க. திடீர்னு லிஃப்ட்ல ஈக்கிற ஆட்கள் கொஞ்சம் கொஞ்சமா எல்லாரும் ஆப்போசிட் டிரெக்ஷனுக்கு திரும்புவாங்க. திரும்ப போக்கல நான் இப்படி பார்த்து இவங்க என்ன இப்படி திரும்புறாங்கன்னு நானும் திரும்புவேன், ரீசன் தெரியாம. Why am I doing it? That is called as peer pressure. Yeah, peer pressure, crowd control. மொத்தமா செய்ய போக்கல ரீசன் இல்லாம எங்களோட மேல் சென்னத்துக்கு செய்ய ஆசை வரும். ட்ரெஸ் கோட் அவங்க உடுக்க போக்கல நானும் உடுக்க வாரேன். It doesn't have a real reason. You are instinctively wanting to do. You want to follow the society rule. That was happened. So I'm just going to play. This is the one. Give me 1 second so that I can share the sound. Okay. Bismillah. You walk into an elevator and naturally you turn and face the door, right? It's just what we do without even thinking. All right, in the blue t-shirt, that is Nadia. She is an innocent passerby. Has nothing to do with this. Everybody else in that elevator, they all work for, would you fall for that? They're all in on the experiment. They're all purposefully. As you can see, why is everyone facing this side? Isn't it unnatural? It's not natural. எல்லாரும் வெளிய போறதுக்கு தானே சைட் பார்த்து கொண்டிருப்பாங்க. She is the subject. இவ கொண்டும் தெரியா இவங்க எல்லாம் what do you call that, confidence or experiment on the செய்ய போக்கல confidence எடுத்துக்கொள்றது, right?
அப்ப இவங்க வந்து சைக்காலஜிஸ்டுக்கு ஹெல்ப் பண்றேன், நீங்க இப்படி நடந்துக்கோங்கன்னு சைக்காலஜிஸ்ட் சொல்லி வைக்கிறேன், இவங்களுக்கு பே பண்றேன், ரைட்? இவங்களுக்கு பே பண்ணி நீங்க இப்படி நடந்து கொள்ளணும், இவட முன்னுக்கு ஒத்தரையில ஸ்டடி பண்ண 30-40 பேர் ஸ்டடி பண்றேன் இப்படி, ரைட்? see the behavior என்ன செய்யறேன்னு பாப்போம். Facing the wrong way. Nadia is facing the front. You can just see the back of her head, wearing the blue t-shirt, that's Nadia. She is facing the front of the elevator like a normal human being. Everybody else is facing the back. We're playing this to you in real time, no editing, as it actually happened. Okay, floor 2. Rebecca gets off, Emily gets on, she also works for us. We're swapping people in and out to reinforce the behavior. Emily's acting like it's the most normal. Oh, Nadia's turned. Nadia, okay, her bag is slipping off her shoulder. She's nervously playing with it. Yeah. Nadia's now halfway round. Will she go any further? Emily gets off, Mike gets on. Again, Mike works for the show. Presses his button, faces the back like it's the most normal thing in the world, like he does it every day. Nadia is really feeling the pressure right now. I'm not going to see anyone else. Isn't he on Scott's making some small talk. He was on celebrity rehab, I think. Oh. Yeah. She's looking towards the back of the elevator because everybody else is. Floor 4. I love the Fourth floor, Mike gets off. Lauren gets on. Lauren also works for us. She's in. Oh, and Nadia has gone. The fourth floor, Nadia has turned all the way around. She's looking at. See what happened to the kid. The woman completely changed her direction. Why? Did someone ask her to change பண்ணுங்கன்னு திரும்புங்கன்னு சொன்னாங்களா? இல்ல. கையாலையாவது ஆட்டினாங்களா? இல்ல. அவே நேச்சுரலா அப்படி திரும்பினா? It just becomes, it's social pressureன்றது அவ்வளோ பெரிய எஃபெக்ட் உண்டு, ரைட்? ஸோ மத்தவங்க எல்லாம் உடுத்துக்கொண்டிக்க போக்கல நானும் இப்படித்தான் உடுக்கணும், ரைட்? மத்தவங்க எல்லாம் துப்புரவாய்க்க போக்கல நானும் துப்புரவாய்க்கணும். It just natural instinct to follow the crowd. Natural instinct to follow the crowd. It's an amazing thing, right? So that's the reason there are hadith that says நல்லவங்களோட போக்கல எங்களுக்கு அந்த behavior வரும்ன்றது, right? Similar to that. So this is just an example. There are so many beautiful videos that explains the herding behavior, right? This is another example in the waiting room. Very funny. At the same time, it just explains our situation, right? That is social psychology. Very interesting. And it studies a lot of things and brings awareness. Jealousy, prejudice, racism, explain social psychology. Right, so we completed that part. Now we have to go on to the schools of thought. Right. Okay, yeah. Do you wish the video? Do you want the video? No. Yes. Okay, Shripara, please find the link and give it into the chat box. Right. Major schools of thought and the idea. Yeah, this is the achievement certificate course, so you have to write notes, right? Schools of thought and the நாங்க சொல்லுவோமே ஒரு நோயுண்டிக்கு டிப்ரெஷன் அண்ட் ரைட், அந்த நோயை சோமாக்குறதுக்கு எத்தனையோ மெத்தட்ஸ் இருக்கு, ரைட்? What are they? Structuralism, functionalism, cognitive humanistic, psychodynamic behaviorism. இந்த எத்தனையோ மெத்தட்ஸ்ல இருந்து எங்களுக்கு we can cure the disorder. எல்லா மெத்தட்ஸும் ஒர்க் ஆகும் இல்ல. However, some methods are much more effective than others. Did you understand, Valisha? நாங்க ஒரு டிசார்டர்னு சோமாக்குறதுக்கு அப்ரோச் பண்ற மெத்தடுக்கு தான் நாங்க சொல்லுவோம் schools of thought. Thought means idea, right? So there are many major schools of thought. At the moment here there are only 6, but there are more than 6 irukkudu, but main 6 irukkudu. What are they? Number 1, structuralism. Number 2, functionalism. Number 3, cognitive humanistic, psychodynamic behaviorism. We have this many things. Yeah. I'm not quite sure what the Al-Tanzil Academy is trying to say for Madhab. Are you talking about the social psychology, this one? I'm not quite sure. Okay. You're talking about schools of thought? I'm not sure if you're mentioning that, right? Anyway, regardless, structuralism was the first one.
one of the first schools of thought in psychology, and then followed by functionalism. However, structuralism, functionalism, if use pandradilla, we don't use it much. We don't use it much. The more famous one are the cognitive, behaviorism, and humanistic. இவங்கதான் இப்ப dominate பண்ணி கொண்டிருக்கிறாங்க psychology field. Cognitive, humanistic, and behaviorism. இவங்கதான் dominate பண்றாங்க. Psychodynamic கொஞ்சம் முந்தி famous ஆ இருந்துச்சு. Now it is also famous, but it is now we only learn it for theory wise. We don't use it much, the application. Easy to apply cognitive, humanistic, and behaviorism rather than psychodynamic, functionalism, and structuralism. However, since we are learning psychology 101, psychology நாங்க படிக்கிற சுத்தி நாங்க இதல பத்தி தெரிஞ்சிக்கணும். We will start. Yeah. We do give notes. Yes, Shifara, please share the note, main note in the group. Please share the main note in the group so that they know. I think the note was already shared, wasn't it? The PDF file. Please share the PDF file so that others can see the notes as well. Right. Okay. So what is structuralism? Structuralism and another. Where do we learn it? ஒவ்வொரு கம்பனன்ட்ஸையும் படிக்கிறது தான் ஸ்ட்ரக்சரலிசம். ஒரு எப்படி ஒன்று பில்ட் ஆகிக்கிற அப்போ எங்களுக்கு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணிடும் தானே. என்னமா இந்த சைக்காலஜி என்று சொல்றது மைண்ட பத்தியும் பிஹேவியரை பத்தியும் படிக்கிற ஒரு சயின்ஸ் தானே. பாடி மாதிரி இல்ல. கை இங்கேக்கு கைக்கு மருந்து இப்படி போட்டா சோமா மைண்ட் விளங்குது இல்லை. வேர் இஸ் த மைண்ட்? Yeah, most people say it is over here, the heart. Yeah. It is evidence suggests that it is in the heart. The mind is in the heart, even though the brain is the one who is making the decisions. Obviously, evidence has proven that over and over again. Regardless, mind enga's engalukku theriyadhu engane kekkende, right? 100% proven inge தான் விளங்குது இல்லை. அதுல நடக்கிற புண்ணுவல், அதுக்கு ஈக்கிற புண்ணுவல், அது நல்ல ஹெல்தியா இருக்குதான்னு ஒண்ணும் விளங்காது. பாடிமா இல்ல எங்களோட ஸ்கின்ல எங்களுக்கு விளங்குமா புண்ணுண்டிக்குது, ஐப்பாலிக்குது, இல்ல சோமா வீக்குது, ஒன்றும் விளங்காது மைண்டுக்கு, ரைட்? ஒருத்தர் ஏசின போறோம் எங்களுக்கு we won't be able to identify. அப்ப அது சோமாக்குறதுக்கும் இதுவரைக்கும் தான் philosophers Wilhelm Wundt என்றவங்க structuralism introduce பண்ணினால் Wilhelm Wundt, they are philosophers, they are not psychologists actually. First we have to understand that part. இவங்க வந்து மைண்ட் எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்ட் ஆகிக்கண்டு ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண ட்ரை பண்ணாங்க. இந்த சால்வ் பண்ணணும், அது எங்க இருக்குது, அது எப்படி இருக்குதுன்னு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணணும். So they try to understand the mental process. Since you can't see the mind, at least நாங்க வந்து mental process யாவது understand பண்ணோம். Give me 1 second. Right. Okay. Sorry for that. Are there any questions? Yeah. I think the PDF is already sent. Is it not sent? Wait. Is the PDF? Wait. Please share the PDF already. The PDF is already sent, Salma. Salma or Sahla. Sahla, yeah. Sahla, the PDF is already sent, darling. Is it not sent? Are you not in the group? If you're in the group, then the PDF must have been sent anyway. Regardless, give me a second. Yeah, okay, I sent it. It is available. Right, so if you're in the group, you'll be able to see it. Yeah, who wants me to explain in English? Which one did you not understand? Was I explaining things too much in Tamil?
That was a complaint last time when I was doing the course. Some people were complaining that I was explaining too much in English. I didn't. I ignored the Tamil language students. I didn't do that this time. Okay. Right. Okay. So hence the structuralism. People try to understand the mind through the mental process. So we call it structuralism. Not a very famous study at the moment, school of thought at the moment. However, things like introspection. Someone's mic is on, please mute. Right. Okay. Introspection and another self-reflection. What is that? நாங்க என்ன செய்யறோம், நாங்க எந்த மாதிரி நடந்து கொள்றோம், நாங்க எப்படி பேசுறோம், ஒருத்தரோட பேசப்போல ஆவேசமாய் பேசப்போல அவங்களோட reaction எப்படி நாங்க இப்படி பேசப்போல. It is very important introspection இருக்கிறது, right? Some people don't have that self-awareness, right? And at the moment presentல நாங்க focus பண்ண கஷ்டம். நாங்க pastலே focus பண்ணிக்கிறோம் introspection. Some people are feeling very poor for themselves. அவங்க அவங்களே பாவம் பாவம்னு சொல்லி கொண்டிருக்கிறேன், but they don't compare themselves with others. அப்ப introspection வந்து இருக்குது. அது என்னது? தன்னை நாங்க இப்ப பிரசன்ட்ல நாங்க எப்படி இருக்கிறோம், how are we, நாங்க எப்படி இருக்கிறோம், எங்களோட level of wealth, level of mental health, level of physical health எப்படி என்று எங்களை aware பண்ணி state பண்ணி கொள்றதுக்கு. Because if you're already down, you can't go any further, right? You have to obviously go up. சிலருக்கு நீங்க இவ்வளவு அநியாயம் நடந்துட்டு சில counseling they just complain a lot. Some women, some children, some women complain a lot. எனக்கு இவ்வளவு அநியாயம் நடந்துட்டு இதுக்காக நான் வாழ்ந்து வேலை like that they talk. But the thing is, if you're already very low, how low can you go even further? இதுக்காக கீழே போயலதே நான் நீங்க நினைக்கிறீங்கடா, நான் நல்லவே கீழே இருக்கிறேன்டா ஒருத்தரண்டா நீங்க நினைக்கிறீங்கடா, அப்ப உங்களுக்கு அதுக்காக கீழே போயிடும். obviously உங்களுக்கு ஒசக்கத்தான் போயிடும், right? Your status has to be high. அப்ப நீங்க நீங்க focus பண்ணுங்க ஃபியூச்சர்ல, focus on the moment. இப்ப நீங்க உங்களோட ஹெல்த் ஓகே ஆயிடுச்சா, ஓகே அல்ஹம்துலில்லாஹ், இப்ப நான் இதுக்காக என்ன செய்யணும். So introspection is coming from structuralism, right? We are also subjective experience similar to that. Okay, and we have, oh, I'm so sorry. I'm sorry, Hamna, you don't understand Tamil much. All right. Okay. I would really like to know who wants English and who wants Tamil. Can you raise your hand for the one who wants Tamil? Tamil onumanda solralku konja raise panna so I can see how much Tamil is necessary. How much English is necessary? Others are. Let's see who wins. Anyway, I'll explain in both, but I will explain in both. Okay, so English. No, the one who wants English, one who wants Tamil, please raise your hand. 4, 3, 2, 1. Only 2 people around. Only 2 people have raised their hand. Tamil onumandralku kai raise panna. Oh, 5. 5. Huh. Anyway, I'll explain in both, don't worry. All right, 6. Okay. All right. I went to structuralism. I'm going to pause now. We will go for the quiz. The quiz is on your form, right? Okay. Let's go for the quiz now. Okay. So this is not the exam quiz. Exam quiz is only practice ponder quiz. It is not exam quiz. Okay. Now answer. Type your answers. Please type your answers. Right. I want you to participate in the class, which is better for you. Exam day and the easy out. Exam will be named CQ, so don't worry. It won't be difficult. However, if you participate now, it will be much more easier, right? Number 1, what is the meaning of the word psychology? Easy. What is the answer? Yeah. Very good. Wonderful. Good job. So whoever answered study of the mind and behavior is correct.
Ah, wonderful. Give yourself a pat on the back. Yeah, you did a good job. Mashallah. Right. Number 2. Easy, right? As long as you listen to me, it will be easy. The moment you don't listen and you focus on something else, then everything goes down the drain. Right. So how do psychologists study the mind and behavior? Through scientific method, through pseudoscience, through subjective studies. What is the answer? For number 2, psychologist எப்படி mind and behavior படிக்கிறேன். Scientific method. Pseudoscience and மூட நம்பிக்கை. Subjective studies and ஒருத்தருக்கு ரெண்டு பேருக்கு செய்யற studies. What is the answer? Question number 2. We have a mix of answers this time. Through scientific study, scientific method, number 1. Question number 2, answer is number 1. Okay, question number 2, answer is number 1. Please make note of it. Pseudoscience and மூட நம்பிக்கை. Question number 2, answer is number 1. Okay, pseudoscience ஆல படிக்கிறது இல்ல science, psychology. Right? Pseudoமே மூட நம்பிக்கை உண்டு. Other times I get so many, but at this moment I'm forgetting all the pseudoscience. Okay, I can't remember one. So sorry. மூட நம்பிக்கைகளால psychology படிக்கிறது இல்ல, so it's wrong. Okay, through subjective study. Subjective வந்து ஒத்த ரெண்டு பேருக்கு செய்யற study. சொல்லுமே நான் என் உமாக்கு ஒரு தியரி ஒன்று நான் இவக்கு இது வேலை செய்தானே மத்தவங்களுக்கு இது வேலை செய்யும்போது அதே அப்ளை பண்ண போறேன். I can subjective study. It's wrong. Study have to be objective icon. Objective icon. So how do psychologists study the mind and the behavior? Through scientific method. The answer. Okay, quiz number 3. Overt behavior means behavior that is observable, private mental process, aggressive behavior. Overt behavior and overt behavior and விளங்குற behavior இல்லாட்டி மனசுக்கு நினைக்கிறதா இல்லாட்டி aggressive behavior. Mashallah. This one easy. That is number 1. Yes, your answer is correct. Good job. Mashallah. Behavior that is observable. Wonderful. Number 4. Covert behavior means what? Covert behavior and then number 4. Let's focus on the number 4. Covert means what? Behavior that is velangadu, that is observable, private mental processes, aggressive behavior. What is the answer? Private mental processes. Mashallah. I have told well that. Okay, very good. Okay, very good. Good job. Quiz number 5. Cognitive psychologists study memory, how people perceive information, interpersonal and group dynamics, criminal behavior. Memory group dynamics. Group dynamics and group நடந்து கொள்ள மாதிரி ஒரு group ஒண்டிக்கு பக்கத்துல எப்படி நடந்து கொள்றேன் அதே cognitive psychologist படிக்கிறேன். என்ன படிக்கிறியா? Cognitive psychologist, darling. Why are you answering for a different psychologist group under the darling? Question number 5, cognitive psychologist. Question number 5. Answer is 1, memory. Memory and how people perceive information. Interpersonal relationship padikire, social psychologist. Relationships padikire. They only study these things. Okay? They only study about interpersonal and group dynamics. Ellam padikire, social psychologist. Not cognitive psychologist. Okay. Number 6, make note of it. Number 5, number 1, answer. Question number 5, answer number 1. Okay, quiz number 6. Shahima has answered already. What type of psychologist work in the research setting? Research setting level for a psychologist. 2 answers are there. Even 3 answers also fine, however. Research setting la mitcham
இக்கிரியார்கள் தாரு அவங்க வெறும் research settingலே தான் இருப்பாங்க. Question number 3. Answer number 3, not question number 3. Answer number 3. Developmental psychologists work in the research setting a lot. Cognitive psychologists also work. Correct. If you answered number 1, answer panna paravalla. Developmental psychologists are michhameyana. Right? They always work in this field only. We are going to the what type of psychologists work in schools and colleges? Easy. Question number 7. School and college will work பண்ற psychologist தாரு? Who does work there? Yes, this one is easy. Alhamdulillah. School psychologists work, right? Right. Good job. Question number 8. The most common type of psychologists are. I think I didn't mention this point. However, common. எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிறார்கள். Easy ஆ கிடைக்கும். Clinical, very good. If you go to a hospital, எல்லா இடத்துலயும் இருக்கிற psychologist தான் clinical psychologist. Good job, everyone. I'm so happy. Alhamdulillah. Question number 9. The forensic psychologists work closely with DARE. Police, children and adolescents, elderly. DARE அவங்க work பண்றேன் closely. They work with the police. Yes, wonderful. Good job. Okay. I'm not going on to the quiz number 10 and 11 and 12 for the day. We are going to stop at this. Human capability is to listen to 20 minutes. I have dragged my luck up to 60 minutes actually. So I'm not going to drag it anymore. We are going to stop the session for the day. Right? We will be providing you with the notes and the quiz note as well. If you have any questions, please ask the questions so that I can explain to you. Let me see. Recording will be sent, darling. Don't worry, Rukaya. What else? Any questions you have? Any doubts? Did you get the note? Note is already there in the group. Are you in the group? Shifara, can you please send the group link, ma? So they don't miss the recording. Recording will be sent in the psychology and counseling group. Our group, Smart Educational Group. You can get it from there. Alhamdulillah, Parveen. Azra Zaharan is not in the group. Why? Please contact 05. Shifara, your number is 0537. I forgot the number. Shifara, type in your number, darling. I think. Please type in your number. Yeah, sure, sister. Wait, I'll type. Yeah, sure, darling. Okay, and we also have another announcement. Yeah, let me just, okay. So people were asking, obviously this course is free. The knowledge is free, right? The knowledge is free until the end of the course. Everything is free, right? But however, if you wish to get the certificate, you have to pay the nominal fee of 1,450. We will be providing you with the details on how to proceed on with that. You will be getting the certificate through the registered board. Similar to which I do have another course coming up, inshallah, in the next month, around June 13th, inshallah, June 13th. After June 13th, we will be starting this course, Introduction to Child Psychology and Managing ADHD. It was a course that was asked by many students in the past. So we have, alhamdulillah, completed the syllabus and we are ready to do the course. Inshallah, it will be open for applications, admissions by June 13th, inshallah. Right, we are not going to do any further. If you have any question, you have to complete the payments for the certificates by, yes, wasn't the date already mentioned as 20th? Yes, 20th. By 20th, you have to complete the payments for the class because printing of the certificates, it's not easy. It takes time now, right? Please try to understand 20th to the Mundi.
recording will be provided. So you have to complete the payments. Okay, so make sure that you have to do that. Right. So group link is given. Please take the group link. We are going to end the session for the day then. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Clinical psychology darling. Child psychology right? Yeah, inshallah. We will see for the child psychology later. Group link is already given. Okay. Then assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day. Actually, sweet dreams. Okay. We will be providing you the class in the group itself. Next class, okay, 20th.